હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપની આ યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 10 વિષય ઇંગ્લિશ યુનિટ 10 અ ટેસ્ટ ઓફ ટ્રુ લવના કોમ્પ્રિહેન્શનના ક્વેશ્ચન C1 to C8ની સમજૂતી, તે પણ આપણી ઇંગ્લિશની નવી બુક પ્રમાણે. તે પહેલાં તમે જો વોકેબલરીનો વિડીયો ન જોયો હોય તો જરૂરથી જોઈ લેજો. તો ચાલો આપણે કોમ્પ્રિહેન્શનના ક્વેશ્ચન C1 to C8ની સમજૂતી મેળવીએ. તો અહીં કોમ્પ્રિહેન્શનનો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે અને એનો એ છે કે મેચ ધ ડિસ્ક્રિપ્શન્સ વિથ ધ કેરેક્ટર્સ. તો અહીં આપણને આ બ્રેકેટમાં કેટલાક ડિસ્ક્રિપ્શન્સ આપ્યા છે અને નીચે કેટલાક કેરેક્ટર્સ આપ્યા છે. તો આપણે કેરેક્ટર્સ અને ડિસ્ક્રિપ્શન્સને મેચ કરવાના છે અને લખવાના છે. તો આપણું ફર્સ્ટ કેરેક્ટર છે કે બ્લાઇન્ડફોલ્ડ. તો આપણે એનું ડિસ્ક્રિપ્શન લખીએ, અ ટોલ એન્ડ યંગ મેન આર્મી ગ્રુપ મૂવ ટુ ધ ઓવરસીઝ. એના પછી સેકન્ડ કેરેક્ટર છે અ યંગ ગર્લ. તો તેનું ડિસ્ક્રિપ્શન વિયરિંગ અ વ્હાઇટ રોઝ. Third, a young woman. તેનું description of about 30, tall and slim, beautiful looking, gentle firmness, wearing a green suit, eyes as blue as flowers. એના પછી fourth character છે an aged woman. તો તેનું description, a woman with a red rose, past 40, graying hair, wearing an old hat, rather heavy, pale and plump, gentle and kind face, warm and friendly eyes. તો હવે એના પછીનો આપણો બી ક્વેશ્ચન છે કે યુઝ ધ વર્ડ્સ ઓર ફ્રેઝ ઇન યોર સેન્ટેન્સીસ એન્ડ રાઇટ અ ફ્યુ સેન્ટેન્સીસ ઓન ઇચ કેરેક્ટર. યુ કેન એડ સમ મોર ઇન્ફોર્મેશન ફ્રોમ ધ ટેક્સ્ટ. તો અહીં આપણને જે કેરેક્ટર આપ્યા હતા એ કેરેક્ટર પર થોડાક સેન્ટેન્સીસ લખવાના છે અને આપણે જે આપણી ટેક્સ્ટ છે એનામાંથી થોડી ઘણી ઇન્ફોર્મેશન પણ એમાંથી લખી શકીએ છીએ. તો અહીં આપણું પહેલું કેરેક્ટર હતું કે બ્લાઇન્ડફોલ્ડ. તો આપણે એના વિશે લખીએ કે Blandford was a tall, young lieutenant. He was going to see the woman who had been in his thought for the past 13 months. Her words written in her letter had given him strength and courage. Of course, there will be times when you are afraid. Imagine you can hear my voice saying to you, I shall fear not even death in battle. He believed that he loved her and that she loved him. When he saw the young girl, he wanted to follow her, but he also longed to meet the woman who had given him great courage and strength. When he saw the old lady, he thought this could not be love. It would be something precious. It would be a friendship for which he would always be grateful. તો હવે એના પછીનું આપણું સેકન્ડ કેરેક્ટર છે કે અ યંગ ગર્લ. તો આપણે એના વિશે લખીએ કે while Blandford was waiting for Hollis Manor, a girl passed by him. Blandford looking closely. She was wearing a flower, but it was not white rose. Beside the girl was only about 18. તો હવે એના પછીનું આપણું થર્ડ કેરેક્ટર છે કે અ યંગ વુમન. તો આપણે એના વિશે લખીએ કે while Blandford was waiting for Hollis Manor, he saw a young woman coming towards him. She was tall and slim. Her eyes were as blue as flowers. Her lips and chin had a gentle firmness. She was wearing a green suit. She looked like springtime itself, but she did not have a rose. As he moved, she smiled at him. એના પછી ફોર્થ કેરેક્ટર છે એન એજ્ડ વુમન. તો એના માટે લખાશે કે ધ એજ્ડ વુમન seemed to be past 40. Her hair was grey and she was wearing an old hat. She was quite fat. She had a red rose on her untidy coat. Her face was pale and plump, but she looked gentle and kind. Her grey eyes were warm and friendly. તો હવે એના પછીનો આપણો કોમ્પ્રિહેન્શનનો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે કે ટીક માર્ક ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ ઓપ્શન. તો અહીં આપણને જે મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ ઓપ્શન છે એના પર ટીક માર્ક કરવાનું છે. તો આપણો ફર્સ્ટ છે કે while waiting for the woman, Blandford's heart started beating fast because. તો તે થશે ઓપ્શન એ કે he was very much eager to see the woman. એના પછીનો આપણો સેકન્ડ જે છે તે છે કે her words written in her letter meant a great deal to him means. તો તેનો થશે ઓપ્શન સી, her words were very valuable for Blandford. એના પછીનો થર્ડ છે કે in her green suit she was like springtime itself means. તો એનો જવાબ થશે કે બી, એટલે she was as beautiful and cheerful as the flowering season. એના પછીનો ફોર્થ છે કે બ્લેન્ડફોર્ડ ફેલ્ટ અ સ્ટ્રોંગ અર્જ ટુ ફોલો ધ યંગ ગર્લ બીકોઝ. તેનો થશે ઓપ્શન એ,
he was attracted by the beauty of the girl. એના પછી પાંચમું છે કે how different the woman was from the girl had accepted. Means તો તેનું થશે એમ, a girl he had imagined was not like the one standing before him. એના પછી 6 છે કે what would Miss Manel always fear. તો તેનો જવાબ થશે ડી, કે બ્લેન્ડફોર્ડ વોઝ અલોન એન્ડ રાઇટિંગ લેટર્સ ટુ સ્પેન્ડ ટાઈમ. તો હવે એના પછીનો આપણો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે કે રાઇટ ધ ટાઈમ એન્ડ ઇન્સિડન્ટ ઓર એક્શન ધેટ ટુક પ્લેસ એટ ધ ટાઈમ. તો અહીં આપણે જે ટાઈમે જે ઇન્સિડન્ટ થયો તે લખવાનું છે. તો અહીં આપણો ટાઈમ થયો હતો 5:54. તેમાં ઇન્સિડન્ટ દેટ હેપન ઓર વોટ હેપન, તો એ થશે કે બ્લેન્ડફોર્ડ લુક અપ એન્ડ નોટ ધ ટાઈમ. 5:56 a girl passed by him. She was about 18 years old and had a white rose. 5:59 a beautiful young tall and slender woman was walking towards Blandford. She was wearing a green suit but she did not have red rose. As Blandford moved, she smiled and said, "Going my way, soldier." એના પછી when they saw an old woman with a red rose, she was standing behind the young woman. The girl in the green suit walked away quickly. Blandford wanted to follow the young girl, but he also longed to meet the woman whose words had given him great strength and courage. So he saluted the woman and introduced himself. તો હવે એના પછીનો આપણો ફોર્થ એક્ટિવિટી છે કે ફાઇન્ડ આઉટ ધ સેન્ટેન્સીસ ફ્રોમ ધી રીડ હેવિંગ ધ નિયરેસ્ટ મિનિંગ ટુ ધીઝ સેન્ટેન્સીસ. રાઇટ ધ ફર્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ ઇન ધ બ્રેકેટ્સ. તો અહીં આપણને જે વર્ડ સેન્ટેન્સ આપ્યો છે એ સેન્ટેન્સનું નિયરેસ્ટ મિનિંગ આપણે ટેક્સ્ટમાંથી શોધીને લખવાનું છે. તો આપણો ફર્સ્ટ છે કે બ્લેન્ડફોર્ડ વુડ મીટ એન્ડ હેવ અ ચેટ વિથ ધ વુમન. તો થશે નાવ હી વોઝ ગોઈંગ ટુ હિયર હર વોઇસ, રિયલ વોઇસ. એના પછી સેકન્ડ છે ધ વર્ડ્સ રિટન બાય ધ વુમન વર encouraging for Blandford. તો તે થશે he had remembered these words and they had given him new strength. એના પછી થર્ડ છે he remembered the book he had read while he was undergoing training. તો તે થશે his mind went back to the book he had read in the training camp. એના પછી ફોર્થ છે મેનલ went on writing letters to Blandford without fail. તો તે થશે even when his letters did not arrive, she kept on writing. એના પછી ફિફ્થ છે મેનલ tried to convince him that if he really loved her, all her appearance was not of any importance. તો તે થશે if your feeling for me has any reality, my looks won't matter. એના પછી સિક્સ્થ છે on seeing the two women, he could not decide what to do. તો તે થશે Blandford's attention was divided between the two. તો હવે એના પછી સેવન્થ છે કે Blandford for a second was tempted to follow the young beautiful woman. તો તે થશે he felt a strong urge to follow the girl. 8 કે Blandford wished to meet the woman who was the source of encouragement for him. તો તે થશે yet he also had a deep longing for the woman who had given him great courage and strength. એના પછી 9th છે કે Blandford had in his hand the book of human bondage to reveal his identity. તો તે થશે his fingers held of human bondage which was to show who he was. તો હવે એના પછીનો આપણો ફિફ્થ ક્વેશ્ચન છે કે આન્સર ધીસ ક્વેશ્ચન્સ. તો અહીં આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે હાઉ ડીડ ધ ફ્રેન્ડશિપ બિટવીન બ્લેન્ડફોર્ડ એન્ડ મેનલ બિગન, વોટ ડીડ દે બિગન ટુ ફીલ. તો આન્સર થશે કે બ્લેન્ડફોર્ડ શો મેનલ્સ નેમ ઇન અ બુક ધેટ he was reading. He found her address and wrote a letter to her. She replied to him. This is how their friendship began. She continued to write to him even if his letters did not arrive. So Blandford began to feel that love each other. એના પછી સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે વોટ ડીડ Blandford's request Manel? Why did she refuse his request? Answer, Blandford requested Manel for her photograph. Manel refused his request because she felt that if Blandford had real feelings, her looks would not matter. એના પછી થર્ડ ક્વેશ્ચન છે કે વોટ ડુ યુ નો અબાઉટ ધ ટોલ યંગ સ્લિમ વુમન?
or describe the tall, slim or girl in your words. તો આપણે લખી શકીએ કે the tall young woman was very beautiful. She was tall and slender. Her eyes were as blue as flowers. Her lips and chin had a gentle firmness. In her green suit, she was like springtime itself. એના પછીનો ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે કે ડિસ્ક્રાઇબ ધ મેન્ટલ સ્ટેટ ઓફ બ્લેન્કફોર્ડ્સ વેન હી શો ધ યંગ વુમન એન્ડ એજ્ડ વુમન. તો આપણે લખી શકીએ કે બ્લેન્કફોર્ડ્સ અટેન્શન વોઝ ડિવાઇડેડ બિટવીન ધ યંગ વુમન એન્ડ ધ એજ્ડ વુમન. He felt a strong urge to follow the young woman, but he also had a deep longing to meet the woman who had given him great courage and strength. એના પછીનો આપણો ફિફ્થ ક્વેશ્ચન છે કે why did Blankford decided to in the end and why? Answer: in the end, Blankford decided that his feeling for the woman would not be love, it would be something more precious. It would be a friendship for which he would always be grateful. એના પછીનો આપણો સિક્સ્થ ક્વેશ્ચન છે કે what did the woman past 40 inform Blankford with a smile? Answer: the woman past 40 informed Blankford that she did not know him. She added that a young lady in a green suit had asked her to wear a red rose and meet him. She also told Blankford that the young woman was waiting for him at the restaurant across the street. એના પછીનો આપણો સિક્સ્થ ક્વેશ્ચન છે કે આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વિચ વર્ડ ઓફ ધ વુમન હેડ ગિવન ગ્રેટ સ્ટ્રેન્થ ટુ બ્લેન્કફોર્ડ. તેનો જવાબ થશે કે ધ ફોલોઈંગ વર્ડ્સ ઓફ ધ વુમન હેડ ગિવન great strength to Blankford. Of course, there will be times when you are afraid. Imagine you can hear my voice saying to you, I shall fear not even death in battle. એના પછી સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે હાઉ વોઝ બ્લેન્કફોર્ડ ટુ રિકોગ્નાઇઝ મેનલ. તો તેનો આન્સર થશે કે બ્લેન્કફોર્ડ વોઝ ટુ રિકોગ્નાઇઝ મેનલ બાય અ રેડ રોઝ. એના પછી થર્ડ ક્વેશ્ચન છે વોટ ડીડ બ્લેન્કફોર્ડ find through the pages of the books of human bondage. Answer: through the pages of the book of human bondage, Blankford found notes in a woman's handwriting. એના પછી ફોર્થ છે what would have happened had Blankford followed the young woman. Answer: if Blankford had followed the young woman, then he would have lost Menel forever, because Ash would have told that he was only attracted to a pretty face. એના પછી ફિફ્થ ક્વેશ્ચન છે વિચ બુક ડીડ બ્લેન્કફોર્ડ રીડ એન્ડ વેર. બ્લેન્કફોર્ડ રીડ ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ ઇન ધ ટ્રેનિંગ કેમ્પ. વોટ ડીડ બ્લેન્કફોર્ડ રિક્વેસ્ટ ટુ ધ એજ્ડ વુમન. બ્લેન્કફોર્ડ રિક્વેસ્ટેડ ધ એજ્ડ વુમન ટુ ગો ટુ ડિનર વિથ હિમ. સેવન્થ વેર વોઝ મેનલ વેઇટિંગ ફોર બ્લેન્કફોર્ડ. તો આન્સર મેનલ વોઝ વેઇટિંગ ફોર બ્લેન્કફોર્ડ ઇન અ રેસ્ટોરન્ટ અક્રોસ ધ સ્ટ્રીટ. તો હવે એના પછીનો આપણો સેવન્થ ક્વેશ્ચન છે ફ્રેમ ક્વેશ્ચન્સ ટુ ગેટ ધ અંડરલાઇન વર્ડ્સ એઝ આન્સર્સ. તો આપણો ફર્સ્ટ છે આપણે જે અંડરલાઇન વર્ડ્સ છે એ ક્વેશ્ચનમાં આવે પ્રમાણે ક્વેશ્ચન બનાવવાના છે. તો આપણો ફર્સ્ટ છે કે બ્લેન્કફોર્ડ વોઝ એટ ધ ન્યૂયોર્ક ગ્રેન્ડ સેન્ટ્રલ સ્ટેશન એટ 6:45 PM. તો આનાથી આપણે બે ક્વેશ્ચન બનાવી શકીએ. ફર્સ્ટ કે વેર વોઝ બ્લેન્કફોર્ડ એટ 6:45 PM એન્ડ સેકન્ડ વેન વોઝ બ્લેન્કફોર્ડ એટ ધ ન્યૂયોર્ક ગ્રેન્ડ સેન્ટ્રલ સ્ટેશન. એના પછી સેકન્ડ છે કે બ્લેન્કફોર્ડ કન્ટિન્યુડ રાઇટિંગ લેટર્સ ટુ મિસ મેનલ ફોર 13 months. તો એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન થશે whom did Blankford continue to write letters for 13 months. એન્ડ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન થશે કે for how many months did Blankford continue to write letters to Miss Manel. એન્ડ એના પછીનો થર્ડ છે કે Blankford found the name of the woman inside the cover of the book. તો તે થશે where did Blankford find the name of the woman. એના પછી ફોર્થ છે કે Blankford read the book of human bondage in a training camp. તો which book did Blankford read in a training camp. And second, where did Blankford read the book of human bondage. એના પછીનો ફિફ્થ છે કે Blankford remembered those words that the woman had written in her letter. તો what did Blankford remember. એના પછી સિક્સ્થ છે કે Blankford noticed that the young girl was not wearing a red rose. What did Blankford noticed. એના પછી સેવન છે કે મિસ મેનલ વોઝ અબાઉટ 30 years past. તેનો આન્સર થશે એના પરથી ક્વેશ્ચન બનાવાશે કે હાઉ ઓલ્ડ વોઝ મિસ મેનલ. એટ છે ધ ફેસ ઓફ ધ વુમન વોઝ પેલ પ્લમ્પ જેન્ટલ એન્ડ કાઇન્ડ. તો તેનો ક્વેશ્ચન બનાવાય કે હાઉ વોઝ ધ ફેસ ઓફ ધ વુમન. નાઇન્થ છે Blankford saw a young woman coming towards him at about 5:59 PM.
તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન થશે whom did Blankford see coming towards him about 5:59 p.m. અને સેકન્ડ ક્વેશ્ચન when did Blankford see a young woman coming towards him. એના પછી 10th ક્વેશ્ચન છે કે Blankford was holding the book in his hand to show who he was. તો તેનો ક્વેશ્ચન થશે why was Blankford holding a book in his hand. તો હવે એના પછીનો આપણો 8th ક્વેશ્ચન છે કે રાઇટ ધ શોર્ટ નોટ્સ. તો આપણે શોર્ટ નોટ લખવાની છે. તો એના પર આપણો ફર્સ્ટ ટોપિક છે કે બ્લેન્કફોર્ડ. તો આપણે લખી શકીએ કે બ્લેન્કફોર્ડ વોઝ અ લ્યુટેનન્ટ વેન હી વોઝ અ ટ્રેનિંગ કેમ્પ. He had read a book titled of human bondage. When he showed some notes in a woman's handwriting, he could not believe that a woman could understand a man's thought so well. Her name was inside the cover of the book, Hollis Manel. He found her address and wrote a letter. They wrote to each other for 13 months. Blankford believed that they loved each other. When he was waiting to see her, he saw a beautiful young girl, but she did not have a red rose. He wanted to follow her, but he also had a deep longing for the woman who had given him a great courage and strength. The woman with the red rose was old and fat. Lieutenant Blankford showed the book of human bondage to introduce himself. He decided that their relationship was not love, but it would precious, a friendship for which he would always be grateful. He stood strength, saluted, and asked her out for dinner. એના પછીનો આપણો સેકન્ડ જે છે તે છે કે મિસ મેનલ. તો આપણે લખી શકીએ કે મિસ મેનલ વોઝ અ યંગ વુમન ઓફ અબાઉટ 30. She had written her notes in the book of human bondage, which Blankford read when he was in a training camp. When Blankford wrote her letter, she replied they wrote to each other for 13 months. She would write to him even if she did not get his letters. When Blankford requested for her photograph, she refused, saying that if his feelings were real, his looks would never matter to him. Finally, they decided to meet. Miss Manel would have a red rose and Blankford would carry to the book of human bondage. She took his test by asking an old woman with a red rose to meet him. એના પછીનો આપણો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે કે ધ એન્ડ ઓફ ધ સ્ટોરી અ ટેસ્ટ ઓફ ટ્રુ લવ. તો આપણે લખી શકીએ કે બ્લેન્કફોર્ડ્સ અટેન્શન વોઝ ડિવાઇડેડ બિટવીન ધ ટુ વુમન. He felt a storage urge to follow the young and beautiful girl, yet he also had a deep longing for the woman who had given him great courage and strength. He did not hesitate to introduce himself. He decided that the relationship was not love, but it would precious, a friendship for which he would always be grateful. He stood straight, saluted, and asked her out for dinner. The woman smiled and told him that the young lady had asked her to wear the rose, and if Blankford invited her for dinner, she, elderly lady, should tell him that she was waiting for him at the restaurant across the street. This was Blankford's test, which he passed. He proved that his love was true. તો આપણે આ રીતે શોર્ટ નોટ્સ લખી શકીએ છીએ. તો અહીં આપણો કોમ્પ્રિહેન્શનના ક્વેશ્ચન C1 to C8 પૂર્ણ થાય છે. જો તમને આમાં કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો અને આપણી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. થેન્ક યુ.